வணக்கம் friends. On behalf of All India Civil Service Coaching Center, உங்களை மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். This is Madhavi presenting you with Science and Technology Current Affairs 2. Friends, I think you would have visited the Current Affairs Class 2, Class 1. Friends, remember always the Science and Technology questions are coming from NCERT and the Current Affairs. So look at the newspaper and the compilations to understand better all the science and technology updates for the exams. NCERT for your basics and background. Please do have a look at the 10th NCERT science. That's enough for you to have a basic idea about all the technologies or all the parts of the body like this. So you have to understand that 10th science NCERT is enough. Then you can update with the newspaper and compilations of the current affairs. So there is no material, nothing you have to buy or nothing you have to go behind. So friends, this class, even if I have missed, I will come up with many updates soon. And remember, there are many current affairs classes which are coming. I will be taking all these classes. There are important topics which I wanted to tell you and which can help you in this particular prelims. Very useful, and you can take notes out of it, and I'll be providing the PPTs as well, so that it will be useful for you for clearing this particular science and technology. And there is possible of 14 to 20 questions that are coming in this particular science and technology. So you should not leave at all this science and technology. Even if you are from arts and any background, you can study and you can understand this science and technology very well. So do not worry about the science and technology at all. You have to have the confidence of learning this and also updating using newspaper and current affairs. I don't tell you that you should only watch my classes and don't study newspaper. Please, friends, I would recommend you to always read newspaper every day. That is my humble request, and that is my important thing, that the newspaper should be a friend. Newspaper should become your habit. Newspaper should be your mantra, or it should be a part of your strategy. Whatever you call it, newspaper reading is a must. Even before you go into the exam, do read the newspaper before the day you go to the exam. That is very important for you to understand. There are lots of videos in the YouTube telling newspaper analysis. You can watch that, but do not replace it with the newspaper. Do not only watch this analysis and skip the newspaper. It is it's a crime, it's a sin. You should regret for that. You will regret for that. I have seen many IPS officers, many officers who said, if I have read newspaper once every day, I would have cleared with much more rank, or I would have cleared. So there have been a regret from many toppers which I have visited, or which I have spoken. So they have told me newspaper is important, that you should habituate. So that with that note, I will start with this particular session. Coming with the missions, friends, Mangalyaan is very important, since it is always in news. It might be the one which is attracting the examiner to ask questions. So this is India is the first country to achieve it in first attempt. So it is called as maiden attempt. We were able to achieve it in maiden attempt. And Mars orbit insertion was very successful. We were able to be the first country to make it happen in the first attempt, but there are many other countries which have also done it were successful in this Mars mission. But remember, we made it in the first attempt itself. So there were many failures of other countries which we learned from. So that is the one takeaway that is important for us to know from here. And it was very cost effective. We were able to achieve this whole mission in very less cost, that is $74 million. Even the Hollywood movie, that is Gravity, was costing $100 million. Friends, there is a movie behind this Mangalyaan. It's a Hindi movie. You can watch it using subtitles. So do have a look at this movie. I will also suggest you to watch another movie called Padman.
This Mangalyaan movie is also one good movie to watch, but you can watch it after the prelims or after mains. So remember, these two films you can watch. But one word I wanted to mention here, something called as frugal. 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 What is frugal? You are able to achieve the mission which would have been very costly, but in a very lesser cost. So that is called as frugal. நம்மளோட இந்தியாவோட அச்சீவ்மெண்டே அதுதான். எல்லாரும் நிறைய மிஷன் பண்றாங்க. எல்லாரும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில எவ்வளவோ அச்சீவ் பண்றாங்க. பட் நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட் ஏன் எல்லா கண்ட்ரீஸும் பாக்குதுன்னா, we were frugal. That is less காஸ்ட்ல நம்ம எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ண முடியுது. சோ அதனால வந்து நம்ம லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல மோர் அச்சீவ்மெண்ட் நம்மளால பண்ண முடியுது. சோ அதனாலதான் எல்லா கண்ட்ரீஸும் நம்மளோட இஸ்ரோ மேலையும் நம்மளோட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன்ஸ் மூலையும் நிறைய ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் many countries are launching satellites using our launch vehicles, and many countries are coming and investing in our country. So that is the one important takeaways that you have to use. So இங்க வந்து ரெண்டு வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம், maiden and frugal. சோ இந்த மாதிரி வந்து சில கஷ்டமான வேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு மீனிங் தெரியாம அந்த கொஸ்டினை நீங்க விட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி வேர்ட் எல்லாம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ தே கேன் ஆஸ்க் யூ இன் தி ஸ்டேட்மெண்ட். சோ ப்ரிலிம்ஸ்ல ஸ்டேட்மெண்ட், இந்தியா வாஸ் ஏபிள் டு மேக் இட் இன் தி மெய்டன் அட்டெம்ப்ட் அப்படின்னு. அந்த மெய்டன்னா என்னன்னு தெரியாம அந்த கொஸ்டினை விடுற பேர் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து மீனிங் பாத்துக்கோங்க. நியூஸ் பேப்பர், அதுக்குதான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும்ன்றது. நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். அந்த வேர்ட்ஸுக்கு நீங்க வந்து டிக்ஷனரியில மீனிங் பாருங்க, இல்லைன்னா வேர்ட் வெப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க மீனிங் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Then it is easier for you to understand when it is coming in the prelims. And mom is the shortest word for this Mangalyaan mission, and it is the Mars orbiter mission, and this is the cheapest in the world, and it's a interplanetary because it is become between the planets. So earth la irundhu நம்ம வந்து we are launching into the Mars, and so the rocket will have to launch towards the Mars, but it will not be launching like this. இங்க இருந்து இப்படி போய் ஸ்ட்ரைட் எல்லாம் போகாது. What the Mars will do is, because the rocket will do is, because the rocket has to escape from Earth's gravity and it has to reach the Mars gravity. So remember this. So it will be revolving around Earth, and then it will go and get inserted into the Earth's Mars gravity, and it will start revolving around the Mars. Like this, it will be shifting from Earth's gravity to Mars gravity. So like this only, this MOM mission is in interplanetary space mission. India is the first planetary space mission. So for India, it is the first interplanetary space mission. So இதுதான் நம்மளோட first mission to another country. So அதனால வந்து this you have to remember. And PSLV C-25 was the launch vehicle which was used to launch this Mangalyaan, and it is an XL, that is extended launch version, and 3 other different space agencies have carried out successfully. So மூணு country தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. India is the 4th country to achieve this, but we achieved it in the first attempt itself. So that you have to remember. And the space agencies which tried is Russia, NASA, that is USA's, Europe, and now China is trying to launch its Tianwen-1. So friends, remember, you have to remember all the names of NASA's mission to Mars and Europe Space Agency mission to Mars. So இந்த மாதிரி வேர்ட் எல்லாம் இப்ப வந்து கேட்கலாம். Tianwen எப்படி கேட்பாங்கன்னா, Tianwen-1 mission is related to which of the following countries? Russia, NASA, USA, Europe. Like this, India. They can ask you like this. Or Tianwen mission is related to which of the following celestial body? Mars, Saturn, Neptune, or they can have Venus. Like this, they can ask you. Or they can ask you like match the following. Tianwen, India. Mangalyaan, China. Like this, they can ask you in the match the following. So questions can be asked in any form. So please look at the previous year question to understand how they are asking questions. Chandrayaan-2 is an important mission. This is to moon. This is ISRO's mission. This is the second mission to moon for India. And what we tried orbiter, lander, and rover. So orbiter,
will be revolving around the moon. Lander will land on the moon. Rover will be roaming around the moon. So these are the three important components. This has been successful, but this has failed. Okay, and Chandrayaan-1, we had made it very successful. So totally Chandrayaan-2 is not a failure. Orbiter was a success, but lander and rover crash landed. We tried to soft land. Okay, soft landing. We tried soft landing, but it failed. So there was a crash landed, and one youth saw this particular picture and said that this lander and rover has tilted and was broken. But there is a different view from the ISRO. So let's not talk about that. Now we have to look at this Chandrayaan-2. It's a second mission to the moon. We tried for soft landing, but we failed. The lander and rover malfunctioned. Despite the failure, mission's orbiter is still functioning. And the important technologies or the important components that were used in this particular Chandrayaan-2 is Chandra's atmospheric composition explorer. So it is looking at the atmosphere of the moon, and it is seeing what are the gases in the atmosphere of the moon. So moon or atmosphere la enna madri gases la irukku, idu vaalradhukku thaguthiyanada, ipo hydrogen irukka, helium irukka, enna gases irukku moon oda atmosphere la அப்படினு சொல்லிட்டு இத பாக்குறாங்க. It is a first of its kind observation that argon 40 in the particular gas it was found in this particular atmosphere of Earth. And also Chandrayaan-1 பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்ல வாட்டர் இருந்தது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சது. இப்போ Chandrayaan-2 மிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்க போகுது. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் Chandrayaan-2 நம்ம எங்க லான்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணனும், லூனாரோட சவுத் போல்ல. அதாவது இப்ப மூன் இதுதான்னா இது நார்த் போல், இது சவுத் போல். நம்ம இந்த சவுத் போல்ல தான் நம்ம இந்த லேண்டரையும் ரோவரையும் லேண்ட் பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்ணோம். ஏன் நம்ம சவுத் போல ட்ரை பண்ணிருக்கோம்னா, this south pole is very interesting because it remains in shadow for more longer than at the north pole. There could be possibility of presence of water. So இங்க sunlight வராதனால இங்க ஏதாச்சும் வாட்டர் இருந்திருந்தா அது அப்படியே தானே இருக்கும். சோ அதனால சவுத் போல்ல வாட்டர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம இந்த லேண்டரையும் ரோவரையும் இந்த சவுத் போல்ல லான்ச் பண்ணனும் ட்ரை பண்ணோம். பட் we were not successful. And also the south pole region has craters that are cold traps and contain a fossil record of the early solar system. So இங்க சோலார் சிஸ்டத்தோட ரெமினன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கலாம். சோலார் சிஸ்டம் எப்படி உருவாச்சுன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சில எவிடன்சஸ் இங்க இருக்கலாம் அப்படின்றதுனால நம்ம இந்த Chandrayaan-2 சவுத் போல்ல ட்ரை பண்ணிருந்தோம். Then comes the solar mission Aditya. This solar mission Aditya is very important for you to know because now many solar probe or solar missions is being tried. NASA oda important mission called Parker. It is called Parker Solar Probe. This is NASA's mission. Now India is trying this solar mission named Aditya. It will study the outermost layer of the sun. Which is the outermost layer? It is the corona and chromosphere. These are the two outermost. So first is corona, next is chromosphere, then comes the photosphere, then you have the convection zone, then the radiative zone, okay, and then the core. What is the sunspot? Sunspot is having maximum energy, but it is dark in color or it is black in color. It is called a sunspot. The sunspot oda numbers increase ஆயிட்டு இருக்கும், அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஒரு 11 இயர் சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகும். இந்த சன்ஸ்பாட் அதிகமா இருந்ததுன்னா, if the sunspot is higher, the energy emitted from the sun will be higher. So that you have to remember. And there is coronal mass ejection அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Coronal mass ejection. This is the important solar rays which are ejected from the sun. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த coronal mass ejection தான் நம்ம இந்தியா எர்த்ல போய் விழும்போது
இது நம்மளோட நிறைய சேட்டலைட்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். இட் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ அந்த இதை பத்தி தான் நிறைய படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் வந்து பட்டு சில சூப்பர் பவர் வந்த மாதிரி காட்டுவாங்க படத்துல எல்லாம். So that is not true, but this is very, very highly energetic and it is very harmful for Indian equipments in the outer space. So this solar mission, that is Aditya, is studying corona and chromosphere, and this study different models, and this will be studying the origin of solar storms and how the storms evolve and what path they take. So solar storms is important thing for you to understand. So solar storms is also highly energetic and it's very hot. So இந்த மாதிரி solar storms வந்து எப்படி origin ஆகுது, எப்படி travel பண்ணுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால நம்ம எர்த்ல வந்து சில எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து பாதுகாக்க முடியும். Because this solar storm will affect the earth's equipment or earth's thing. Because when the solar storms or coronal mass ejection is coming in contact with the magnetic field of India or the magnetosphere of India. Okay, magnetosphere is a part of Earth's atmosphere. So when it is coming in contact with magnetosphere or magnetic field, it will create many, it will blast like an energy. It will also create auroras. Aurorasனா அந்த நம்ம படத்துல எல்லாம் சில படத்துல எல்லாம் பார்ப்போம், அப்படியே ஸ்பேஸ்ல வந்து கலரா இருக்கும், அதுதான் அரோரா. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது பண்றதுனால we are even இந்த நம்ம ரேடியோ சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது இந்த சோலார் ஸ்டார்ம்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும், ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும். சோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சோலார் ஸ்டார்ம்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்றதுனால இந்த சோலார் ஸ்டார்ம் எங்க இருந்து ஆரிஜின் ஆகுது, வேர் இட் இஸ் ஆரிஜினேட்டிங், இன் வாட் பாத் இட் இஸ் டிராவலிங். சோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் அஸ் டு protect India or Earth. See this mission, this Aditya is an L1 mission. So L1 அப்படினா it is a Lagrange point. What is Lagrange point? Lagrange point is the point in which there is three important things that you have to understand. There is gravitational field of sun. There is a gravitational field of, or I'll put a gravitational field of sun. There is a gravitational field of earth. Okay, so this two field is there, and also the satellite will have a centripetal and centrifugal force. Centripetal and centrifugal force. What is centripetal and centrifugal force? If you remember in smaller classes and all, சின்ன கிளாஸஸ்ல நம்ம வந்து பிசிக்ஸ்ல படிச்சோம், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னா நம்மள வந்து பாடியை வெளியே தள்ளுற ஃபோர்ஸ். இப்போ ஒரு பாடி வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு, இது இப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் போது நம்ம பாடியை வெளியே தள்ளுற ஃபோர்ஸ் தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். நம்ம பாடியை உள்ள தள்ளுற ஃபோர்ஸ் வந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். சோ அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு சேட்டலைட் சுத்தும் போது இருக்கும். அதுவும் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சன்னும் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எர்த்தையும் எந்த இடத்துல வந்து நியூட்ரல் ஆகுதோ இல்லைன்னா கேன்சல் ஆகுதோ, ஓகே, இந்த ஃபோர்ஸும் எந்த இடத்துல கேன்சல் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் லக்ராஞ்சே பாயிண்ட். இந்த மாதிரி லக்ராஞ்சே பாயிண்ட் வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நிறைய இடத்துல இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல L1ன்ற ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் மிஷன் ஆதித்யா L1 மிஷனை வந்து இந்த சேட்டலைட்டை வந்து நம்ம வந்து லான்ச் பண்ண போறோம். See this Lagrange point where the gravitational force of two large bodies is equal to the centrifugal force. So these gravitational forces and centrifugal force will cancel each other. Next comes the Gyaan mission. Gyaan mission is very important for you to know, friends, because this is an upcoming project. It's an ongoing project. It's ongoing project only. It's not upcoming. It's an ongoing project. Upcoming project is Shudrayan. நம்ம என்ன upcoming projectனா Shudrayan. என்ன மேம் Shudrayan அப்படின்னா வந்து நம்ம வீனஸ்க்கு நம்ம இது லான்ச் பண்ண போறோம், ஒரு மிஷன் லான்ச் பண்ண போறோம், அதுதான் வந்து அப்கமிங். இது வந்து ஆன்கோயிங், பட் ஸ்டில் வி ட்ரைட்
2023 லான்ச் பண்ணணும் நம்ம ட்ரை பண்ணோம். பட் 2023 இன்னும் நம்ம பண்ணல. மேபி எண்ட் ஆஃப் த 2023 வந்து நம்ம ட்ரை முடிச்சிடுவோம் நம்புறேன். இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கணும். திஸ் கேன் பி a possible question. ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் envisages a demonstration of human space flight. So நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸை ஸ்பேஸுக்கு அனுப்ப போறோம். யூஎஸ்ஏ ரஷ்யாலாம் அனுப்பிட்டாங்க. பட் ஹியூமன்ஸ் இந்தியா வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புற மிஷன் தான் இந்த ககன்யான் மிஷன். திஸ் இஸ் அ ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் கேப்பபிலிட்டி. எவ்வளவு தூரத்துக்கு அனுப்ப போறாங்க? அட் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் 400 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் எர்த். ஸோ 3 மெம்பர்ஸை வந்து ஆர்பிட் ஆர் 400 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து நம்ம அனுப்ப போறோம், விச் இஸ் அ லோ எர்த் ஆர்பிட். ஸோ லோ எர்த் ஆர்பிட்டுக்கு வந்து நம்ம அனுப்ப போறோம். அண்ட் அனுப்பிட்டு அவங்க கொஞ்ச நாள் அங்க ஸ்டே பண்ணிட்டு they will be coming back. Okay, so like 2-3 days they will stay there in the space and they will come back. So this is what is the Gaganyaan mission's plan is. And first trial. So நம்ம வந்து இதை ஈஸியா பண்ணிட முடியாது. நம்ம நிறைய ட்ரையல், ஒவ்வொரு காம்பனண்டா முதல் டெஸ்ட் பண்ணணும். அடுத்து வந்து we will be testing the mission using robots. Then we will be testing the missions. Okay, then we will have to train the astronauts. So like this, there are different components which is being tested. Then we will be having a Gaganyaan mission using robots without, or you call it uncrewed flight. Uncrewed flight. So இந்த மாதிரி வந்து டெஸ்டிங்க்கு வந்து இதுக்கு வந்து நேம் வச்சிருக்காங்க. H1, H2, G1 மிஷன் சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க. So remember this, these are the test flights before launching the Gaganyaan. Okay. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் வந்து நம்ம அன்க்ரூட் ஃபிளைட்டை வந்து அனுப்ப போறோம் யூசிங் அ ஹியூமனாய்ட். திஸ் இஸ் நேம் இஸ் வியோம் மித்ரா. ஸோ ஒரு ஹியூமனாய்டை வந்து அந்த அந்த ராக்கெட்ல வச்சு நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்பேஸுக்கு அனுப்ப போறோம். 400 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க போறாங்க. இங்க கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு தென் தே வில் கம். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, தே ஹாவ் டு ஸ்டே தேர். ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் என்னன்னா, தே ஹாவ் டு ஸ்டே தேர் and they have to come back, because any satellite so far been launched by India will circulate in the space and they will die in the space itself. But in this particular experiment, the people who has to go there, stay there, and they have to come back. This is called as re-entry. The re-entry should be successful and their stay should be successful. They should have an atmosphere in which they have to survive. So space is not having the atmosphere which is where they will be able to survive. So there should be components or equipments which will be help them able to stay there. And even if you understand that solar storms எல்லாம் இருக்கு நம்ம சொன்னோமோ, அந்த மாதிரி solar storms எல்லாம் வந்ததுன்னா அவங்க ஸ்டே பண்ணிருந்தாலும், அந்த ஸ்பேஸ்ல ஸ்டே பண்ணிருந்தாலும் இந்த சோலார் ஸ்டார்ம்ஸ் எல்லாம் அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும். கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும். இல்ல ஏதாச்சும் ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து இடிச்சிடாம இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேர் சேஃப்டி டியூரிங் தேர் ஸ்டே, தேர் சேஃப்டி வைல் தேர் கம்மிங் பேக். ஸோ ஆல் தீஸ் ஹஸ் டு பி என்ஷூர்ட் த்ரூ நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ். தட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நம்ம நிறைய காம்பனன்ட் ட்ரையல்ஸை வந்து முடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹியூமனோட வச்சு நம்ம வந்து இந்த uncrewed flight வந்து அனுப்பிச்சோம். This is called as Vyom Mitra. This is the first trial. So we have planned by the end of 2023 நம்ம வந்து இந்த ககன்யான் மிஷனை அனுப்ப போறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. And ISRO along with Indian Navy. எதுக்கு இந்தியன் நேவி வராங்க? எதுக்கு இந்தியன் நேவி வராங்கன்னா, இப்ப வந்து இது ராக்கெட்ல வந்து ஒருத்தவங்கள க்ரூ ஒரு 3 பர்சன்ஸ் வந்து அனுப்பிட்டோம். அவங்க திருப்பி வந்து எர்த்துக்கு வரும்போது அவங்க வந்து எங்க லேண்ட் ஆவாங்கன்னா, கடல்ல தான் லேண்ட் ஆவாங்க, ஓஷன்ல. சோ கடல்ல லேண்ட் ஆகும்போது இந்தியன் நேவி தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். சோ இஸ்ரோ அலாங் வித் இந்தியன் நேவி ஹஸ் கண்டக்டட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரையல் ஃபார் ககன்யான் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் மிஷன். வென் தேர் கம்மிங் பேக் and they are landing in the ocean, they will have to be rescued by the Indian Navy. And this crew model recovery module, this is the crew module recovery model. This is being tried by ISRO and Indian Navy. So in the model வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்றோம். So this is a initial recovery trial of crew module.
And which is the launch vehicle which is used for this Gaganyaan mission? It is LVM-3 rocket. That is launch vehicle mission 3 rocket. This is the, you have to understand, this is the latest version of this GSLV. So GSLV lala namla latest version da LVM-3. This is able to launch the humans into the space in the low Earth orbit around 400 kilometers. It consists of 3 stages. So in the rocket launch la வந்து 3 stages இருக்கு. கீழ solid stage, liquid stage, அடுத்து வந்து cryogenic stage. நம்ம cryogenicனா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பேசணும். Friends, remember this. This is solid, this is liquid, and this is cryogenic. Solid cryogenic ஏன் லாஸ்ட் ஸ்டேஜா, அதாவது தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல போட்டிருக்காங்கன்னா, cryogenic stage will help in a major thrust. அதாவது இது நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கும் ராக்கெட்டை லான்ச் பண்றதுக்கு. அப்பதான் ராக்கெட் வந்து எர்த்தோட கிராவிட்டில இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும். ஓகே, சோ அதனாலதான் இந்த கிரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. ஓகே, தென் வேரியஸ் ப்ரீகாஷன் மிஷன்ஸ், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரி மிஷன்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணோம், அதாவது நிறைய ட்ரையல்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னு சொன்னால, என்ன மாதிரி ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம்னா, integrated air drop test, pad abort test, test vehicle flights, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டிக்கும் ரிலையபிலிட்டி, அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ககன்யான் மிஷனை நம்ம நம்பலாமா வேணாமா அப்படின்றதுக்காக நிறைய டெஸ்டிங் நம்ம பண்ணோம். அது வந்து எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல் தான். ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட் ஆல் த டெஸ்டிங் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கெட்டிங் ஓவர். அந்த க்ரூ மாடல் அட்மாஸ்பிரிக் ரீஎன்ட்ரி, அதாவது இந்த அதாவது க்ரூ தான் இந்த அஸ்ட்ரோனட்ஸ் who are going into space. This crew have to re-enter into India. So re-enter into the earth. So இத வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்ப ரீசெண்டா பண்ணிருக்காங்க. Okay, so they have to re-enter from the atmosphere at about 80 kilometer altitude and landed in a sea near Andaman and Nicobar Islands. So Andaman and Nicobar Island பக்கத்துல இருக்க சீல தான் வந்து லேண்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அந்த மாடியூல வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. What is this pad abort test? Pad abort test is a launch escape system to determine how well the system could get the crew of a spacecraft to safety in an emergency on the launch pad. இப்ப ஏதாச்சும் அந்த ராக்கெட்ல வந்து திடீர்னு ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் மட்டும் எஸ்கேப் பண்ணி அவங்கள கீழே கொண்டு வந்துடணும். அதுக்குதான் இந்த பேட் அபார்ட் டெஸ்ட். அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது அபார்ட் ஸ்டாப் பண்ணி அந்த க்ரூவை மட்டும் எஸ்கேப் ஆக விட்டு அவங்க வந்து காப்பாத்திடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேட் அபார்ட் டெஸ்ட். ஸோ ரீசெண்டா இன்னொரு விஷயம் பண்றாங்க. இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல இருக்க டெஸ்ட் பைலட்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் தே பிகம் த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் who are going into the space for India. So they are undergoing 39 weeks of training. Friends, see here, GSLV Mark 3 is being used for lifting of the rocket. So GSLV Mark 3 and 16 minutes-குள்ள அவங்க வந்து ஸ்பேஸுக்கு போயிடுவாங்க. 5 to 7 days அவங்க அங்க தங்குவாங்க. Then they are coming back in 36 minutes and they will come to a sea near in the Arabian Sea. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்தியன் நேவி வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இஸ்ரோ டீமோட இந்தியன் நேவி டீமையும் வச்சு அந்த க்ரூவை வந்து அவங்க வந்து காப்பாத்திடுவாங்க. ஓகே, நவ் கம்ஸ் த PSLV C-45 EMISAT மிஷன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், PSLV C-45ல இன்னொரு விஷயமும் நடந்தது நான் சொன்னோம் இதுக்கு முன்னாடி. ப்ளீஸ் கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். PSLV C-45 it is a 47th mission. ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 மிஷன் வந்து PSLVல வந்து ஃபெயில் ஆச்சு. ஸோ அதனால 45 இருந்தாலும் அது வந்து 47th PSLV மிஷன். ஓகே, ஸோ PSLV C-45 it is carrying 28 small satellites in which EMISAT is one of the satellite. So EMISAT is one satellite along with 28 small satellite has been launched by this PSLV C-45. This EMISAT it is an electronic intelligence satellite. Okay, it is actually a spy satellite. You can call it as a spy satellite. Okay, spy satellite which is working on the electromagnetic spectrum measurements. Okay, it is it was developed by ISRO and DRDO together. Okay, spy satellite நால இங்க வந்து DRDO உள்ள வராங்க. It is modeled after the famous Israeli space satellite called Israeli spy satellite called SARL. Friends, நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி வந்து இஸ்ரேல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒன்னு வந்து இந்த ஸ்பையும் இன்டெலிஜென்ஸும் தான்.
ரொம்ப முக்கியமா வந்து ஸ்பையும் இன்டெலிஜென்ஸும். இப்ப நம்மளோட ரா இருக்காங்கல்ல, தட் இஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் விங். ஸோ இந்த ரா வந்து ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் விங். ரிசர்ச், திஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி ஃபார் இந்தியா. இதே மாதிரி இஸ்ரேல்லயும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி இருக்காங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபாரா, அவங்களுக்கு தெரியாம எங்க இடத்துல எதுவுமே நடக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி வந்து இஸ்ரேல் கிட்ட இருக்கு. இப்ப இந்த இஸ்ரேலோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கிட்டோம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பை சேட்டலைட்டும் வந்து இஸ்ரேல கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு தான் நம்ம இப்ப எமிசாட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம். எமிசாட் has a special altimeter. What is an altimeter? Which will measure the height. Okay, the emissatt has a special altimeter, a radar altitude measuring device called Altica. Okay, that works in the Ka band. Okay, Ka band microwave. நம்ம இந்த Ka band, K band, S band இதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். So it will work with the microwaves. So infrared waves, ultraviolet waves அப்படின்னு நிறைய waves இருக்கு. இதுல microwaves வந்து இது யூஸ் பண்றாங்க to measure the altitude. And the electronic surveillance payload is called as Kautilya. So DRDO இப்போ இந்த லான்ச், அதாவது PSLV C45ல 28 ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் இருந்திருக்கு. இதுல எமிசாட் வந்து நம்ம DRDOவும் இஸ்ரோவும் சேர்ந்து பண்ணிருக்காங்க. இதுல வந்து இம்பார்ட்டண்டா ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கும். அந்த காம்பனன்ட்க்கு பேரு வந்து கௌத்தில்யா. This is a electronic surveillance payload. So it will do the spy. It will do the spying work. The main capability of emissatt is an signal intelligence, intercepting signals broadcasted by communication system. So spying நாலே என்னங்க? Spying na என்ன? அடுத்தவன் என்ன பேசுறான், என்ன சொல்றான், அதெல்லாம் கேக்குறதுதான். So இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்ப USAலோ இல்ல வந்து ரஷ்யால இருந்தோ இல்லனா பாகிஸ்தான்ல இருந்தோ இல்ல ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்தோ யாராச்சும் ஏதாச்சும் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, போன்லயோ இல்லனா ரேடியோலயோ இல்ல வந்து எதுலயாச்சும் கம்யூனிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஸ்பை சேட்டலைட் வந்து அத உள்ள நுழைஞ்சு அந்த சேட்டலைட்ல என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்கும். அதுக்குதான் சிக்னல் இன்டெலிஜென்ஸ். எல்லா சிக்னலையும் வந்து அது பார்க்கும். So it will intercept the signals broadcasted by communication system, radars and other electronic systems. So இதை வந்து ஒட்டு கேட்கறது தான் இந்த சேட்டலைட்டோட வேலை. மேம் என்ன மேம் ஒட்டு கேட்கறதுன்னு சொல்லிட்டீங்க, ஸ்பையிங் வந்து ஒரு தப்பு இல்லையா? இது எப்படி மேம் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ், every country does the spying. They have a specialized agency for that. So say for example, Pakistan has a intelligence agency. India has RAW as an intelligence agency. USA has NSO as an intelligence agency. So it is, spying is an important geopolitics or political strategy that every country will have. Okay, so it is important for us to prevent or protect ourselves from any danger. So this is very, very important for us to understand. To be very protecting our defense, it's very important for us to have this spy satellite and to be successful in this spy satellite. Okay, spying. Okay, and also the emissatt, India's newest spy in the sky. It will also look at the sky for ice, rain, coastal zone, land masses, forest and wave heights. So this is also important. That is done by this emissatt. And this flight is marked as PSLV QL. So இதுக்கு முன்னாடி வந்து the PSLV C45 வந்து XL version சொன்னோம். இப்போ இந்த PSLV C45 வந்து QL version. Okay, so this is very important for us to understand, which will run in 4 strap-on motors. Usually 3 தான் இருக்கும். இதுல வந்து 4 strap-on motors இருக்கு. It injected India's emissatt into 748 kilometers. So இப்போ எர்த்ல இருந்து 748 kilometer distanceல வந்து இந்த பர்டிகுலர் சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து சன் சின்க்ரோனஸ் போலார் ஆர்பிட். வாட் இஸ் சன் சின்க்ரோனஸ்? ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. சன் எவ்வளவு ஸ்பீடா சுத்துதோ, அதாவது எர்த் வந்து சன்னை எவ்வளோ நிமிஷத்துல சுத்துதோ அதே மாதிரி தான் இந்த சேட்டலைட்டும் சுத்தும். சோ அப்படி சுத்தும் போது நீங்க வந்து சன்னையும் இந்த இதையும் வந்து ஒரே மாதிரி பார்க்கலாம். So that is very important for us to learn. So it is almost synchronous with the sun. Okay, geosynchronous is synchronous with earth, sun synchronous is synchronous with sun. Okay, so that is you have to understand. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்னிங்
இப்ப மார்னிங்ல வந்து சன் உதிக்கும், நைட் வந்து சன் வந்து மறைஞ்சிரும்ல, அது மாதிரி தான் இந்த சேட்டலைட்டும். காலையில நம்மளுக்கு தெரியும், நைட் மறைஞ்சிரும் இந்த சேட்டலைட். சோ அந்த மாதிரி சன் சின்க்ரோனஸா எமிசாட் இருக்கும். EMISAT is a satellite built around ISRO's mini satellite bus. So this is very important for us to understand. So PSLV QL mini satellite bus, 748 kilometers, sun synchronous, the Kautilya, and you have to understand it is a ISRO DRDO. So these are the important thing, Ka band. Okay, so these are the important takeaways from this particular mission. Then PSLV C44, this has injected microsatellite R and Kalam satellite V2. So this is a student satellite. So student வந்து கொண்டு வந்த satellite. So இதை வந்து PSLV C44 வச்சு launch பண்ணிருக்காங்க. This is a DL version. So DL version will have 2 strap-on motor. So QL will have 4 strap-on. DL is having 2 strap-on motors. And this is the first time ISRO used the last stage of the rocket as a platform to perform experiments in space. So இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இது ராக்கெட்ல நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸா பர்ன் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பர்ன் ஆகும், அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜ் பர்ன் ஆயிடும், அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு தேர்ட் ஸ்டேஜ் பர்ன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் போய் அந்த சேட்டலைட்டை விட்டுட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஃபோர்த் ஸ்டேஜோ இல்ல தேர்ட் ஸ்டேஜோ பர்ன் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ராக்கெட்ல வந்து ராக்கெட் வந்து யூஸ் ஆகும். டோட்டலா ராக்கெட் வந்து பர்ன் ஆயிடும், அந்த பர்டிகுலர் சேட்டலைட்டை மட்டும் லான்ச் பண்ணிட்டு அது வந்து டோட்டலா பர்ன் ஆயிடும். இதுதான் வந்து யூஸ்வலா நடக்குது. பட் PSLV C44ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா இஸ்ரோ என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜை வந்து பர்ன் பண்ணாம இதையே வந்து சேட்டலைட்டா யூஸ் பண்ணி இத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணும். இது வந்து பர்ன் ஆகாம அப்படியே இருக்கும். So they are performing experiment in the last stage. Then comes the PSLV C46. So PSLV C45 பார்த்தாச்சு. So 44 46 மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். PSLV C46 launched RESAT 2B satellite. Okay, this is from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. This RESAT 2B is having a mass of 615 kilogram. It's a radar imaging Earth observation satellite. It will be useful for agriculture, forestry, disaster management domains. Okay, so this is a RESAT 2B satellite. Radar imaging. So RI means radar imaging. Then comes the PSLV orbital experimental module. So PSLV is a 4-stage rocket. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க வந்து நம்ம PSLV C44ல வந்து நம்ம சொன்னோம்ல, இந்த கடைசி ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. இததான் போயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் போயம்? What is POEM? PSLV Orbital Experimental Module. What is this? Okay, PSLV Orbital Experimental Module. What is this POEM? PSLV is a 4-stage rocket. So there are 4 stages. First 3 is spent. Okay, so first 3 burn idle and they will fall back into the version. But the final stage, after the launching satellite into orbit, ends up as a space junk. அதனா வந்து நான் இப்ப சொன்னேன். பட் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல இந்த 4th ஸ்டேஜ், அதாவது PS4 ஸ்டேஜ் வந்து it will be orbiting the earth as a stabilized platform. So இந்த பிளாட்ஃபார்மை வந்து நம்ம வந்து ஏதாச்சும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கடைசியா இந்த 4th ஆர்பிட் வந்து சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணி ஸ்பேஸ் ஜங்கா மாறாம they will be revolving around earth. So இந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஏதாச்சும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So the POEM has a dedicated navigation, guidance and control system for attitude stabilization which stands controlling the orientation. So what is this? It means that, friends, இப்போ வந்து நான் வந்து எர்த்ல இருந்து ஒரு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்றேன். இது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸா பர்ன் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பர்ன் ஆகும், செகண்ட் ஸ்டேஜ் பர்ன் ஆகும், தேர்ட் ஸ்டேஜ் பர்ன் ஆகும். பட் இங்க வந்து 4th ஸ்டேஜ் வந்து யூஸ்வலா 4th ஸ்டேஜ்ல தான் சேட்டலைட் இருக்கும். அந்த சேட்டலைட்டை வந்து அது ஓபன் பண்ணி விட்டுட்டு அது திருப்பியும் பர்ன் ஆயிடும், இல்லைன்னா கீழே விழுந்துரும். ஓகே, எங்கேயாச்சும் போயிடும்.
பட் இப்போ வந்து இந்த 4th ஸ்டேஜ் வந்து கீழே விழுகாம இந்த சேட்டலைட் அனுப்பிட்டு இந்த 4th ஸ்டேஜ் வந்து இந்த எர்த்தை வந்து ரிவால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். மேம் அப்பனா எர்த்தை ரிவால்வ் பண்றதுக்கு இதுக்கு என்ன தேவை? இந்த 4th ஸ்டேஜ்ல என்ன இருக்கணும்? 4th ஸ்டேஜ்ல இப்ப சேட்டலைட் இல்ல, சேட்டலைட்டை வந்து தனியா பிரிச்சாச்சு. பட் இந்த 4th ஸ்டேஜ் வந்து இப்படி ரிவால்வ் பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து இதுக்கு ஃபியூவல் இருக்கணும், அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு விஷயம் வந்து இதுக்கு வந்து நேவிகேஷன் கைடன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். NGC. வாட் இஸ் திஸ் NGC? NGC will help in orbiting in a particular path. இப்போ இங்க இந்த இடத்துல இந்த ராக்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது இப்படி போயிடாம இத வந்து இப்படி டர்ன் பண்ணணும். இந்த இடத்துல இப்படி போயிடாம இப்படி டர்ன் பண்ணணும். இந்த இடத்துல இப்படி போயிடாம இப்படி டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நேவிகேஷன் கைடன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து இத வந்து ஒரு ஆர்பிட்டல் மோஷன்ல வந்து ஒரு ஆர்பிட்டல் பாத்ல வந்து இத வந்து ரிவால்வ் பண்ண வைக்கும். அதுக்குதான் இந்த 4th ஸ்டேஜ்ல வந்து NGC சிஸ்டம் இருக்கு. So for altitude stabilization, which stand for controlling the orientation of orientation, that is this orbital orientation. So that is for this. So point will derive its power from solar panels. So இங்க fuel இல்ல, இதுல வந்து solar panels தான் இருக்கு. அதுல இருந்து இதுக்கு பவர் வந்துரும்னு சொல்றாங்க. And it is also having a lithium ion battery, and it is having 4 sun sensors, magnetometer, gyros, and NAVIC. So these are the components which are there in this 4th stage of this PSLV. Then comes the NASA's mission. NASA missionல முக்கியமான மிஷன் வந்து நம்ம மார்ஸ் மிஷனோட நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். லைக் இன்சைட், மேவன், இதெல்லாம் நேம்ஸ் பார்த்துட்டோம். So remember all those names, very important for you to know. And this New Horizon, what is this New Horizon? It's a mission to study the solar system. Okay. What is the solar system? Especially the Pluto, the dwarf planet which is called Pluto. This New Horizon will be studying this Pluto. But actually, New Horizon is not a mission to Pluto. It's actually a mission to study all the planets. இது வந்து எர்த்ல இருந்து it is almost traveling almost past all the planets, and it now has reached Pluto. It has reached Pluto now, and it will go beyond Pluto also. But now it is studying Pluto now. So it is almost near the Pluto now. So the New Horizon mission is helping us to understand the worlds at the edge of our solar system by making the first reconnaissance of the dwarf planet Pluto, and by venturing deeper into the distant mysterious Kuiper belt, a relic of the solar system formation. What is Kuiper belt? Kuiper belt நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல படிச்சாச்சு. இப்போ சோலார் சிஸ்டம் இதுதான் சன்னு வச்சுக்கோங்க. There are number of planets which are there revolving around the sun. So இதுல வந்து லாஸ்ட் பிளானட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெப்டியூன். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Pluto. It is not a planet, it is a dwarf planet. Why it is not a planet? There are 2 reasons for this. Okay, Pluto is a planet. Any planet, it has 3 conditions for us to satisfy to become a planet. But Pluto is not satisfying the condition, so it is called as dwarf planet and not a planet. So இப்போதைக்கு நம்மளோட solar systemல there is only 8 planets and not 9 planets. So 9 planets னு bookல இருந்ததுன்னா அத வந்து strike off பண்ணி it is 8 planets ன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. I will tell you what is the conditions and why Pluto is not called as a planet. So இப்போ New Horizon வந்து Plutoல நிக்குது, but it's basically it is to study Kuiper belt. What is Kuiper belt? சோலார் சிஸ்டத்தோட எண்டுல, அதாவது ப்ளூட்டோவை தாண்டி நெப்டியூனை தாண்டி, ஓகே, ஃபுல்லா நிறைய ஆஸ்ட்ராய்டு, கேசஸ், கிளவுட்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் குயிப்பர் பெல்ட். So beyond the solar system, okay, it is called as Kuiper belt. Kuiper belt is a region of the space. Okay, it is a region of space that is outside the solar system. It has icy world and comets. அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த இடத்துல. Kuiper belt is a definite shaped ring around the sun, extending just beyond the orbit of the Neptune, about 30 to 55 astronomical units. Okay, it's a unit, okay, to understand the distance. So Kuiper belt வந்து almost after the Neptune it is there. Kuiper belt is a cold, okay, this I have said. It is similar to the main asteroid belt. Asteroid belt எங்க இருக்கு? It is between the Mars and Jupiter. So sun இங்க இருக்குன்னா
மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதுக்கு மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட். நெப்டியூனை தாண்டி இருக்கிறது வந்து குயிப்பர் பெல்ட். ஓகே. And what is a planet? A planet must be having a orbit around the star. Here the star is the sun. And it must be big enough to have enough gravity. And it should be spherical in shape. So, நல்லா பெருசா அதுக்கு கிராவிட்டி நல்லா இருந்தாதான் அது வந்து ஸ்பெரிக்கலா இருக்கும். அண்ட் இட் ஷுட் ஆல்சோ ஷுட் ஆர்பிட் த ஸ்டார், அதாவது சன்னை சுத்தி சுத்தி வரணும். அண்ட் இட் ஷுட் பி பிக் எனஃப் ஃபார் இட்ஸ் கிராவிட்டி டு கிளியர் அவே எனி அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சிமிலர் சைஸ் நியர் இட்ஸ் ஆர்பிட். இப்போ சன்ன அந்த பிளானட் வந்து சுத்தி வரணும், ஆனா மிச்ச எந்த பிளானட்டும் இந்த ஆர்பிட்ல வரக்கூடாது. So it should clear away the orbit. So சன்னோட சுத்தி ஒரு ஆர்பிட்ல அது போச்சுன்னா மிச்ச எந்த பிளானட்டும் அந்த ஆர்பிட்டை கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் ப்ளூட்டோ வந்து ஆக்சுவலா ப்ளூட்டோ ஒரு ஆர்பிட்ல போகுதுல, அது வந்து நெப்டியூன் ஆர்பிட்டை வந்து கிராஸ் பண்றதுனால ப்ளூட்டோ இஸ் நாட் கால்ட் as a planet. So this you have to understand. Next is the Cassini mission, Cassini-Huygens mission. This is a mission of NASA, European Space Agency and Italian Space Agency. So Italian name இப்பதான் நீங்க புதுசா பாக்குறீங்க. So Cassini அப்படினாலே Italy அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. NASA, European Space Agency and Italy. This is a mission to Saturn. So it is a mission to Saturn. Remember that is very important. Cassini, C, Saturn அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Saturn has 53 moons. So this is the information that I wanted to tell you about Saturn. Saturn is having 53 known moons. So known அப்படின்ற வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கோங்க. சாட்டனுக்கு நிறைய மூன் இருக்கலாம், பட் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது 53 தான். And there is a study on 29 moons. So additional 29 கூட இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. So 82 moons டோட்டலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, பட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து 53 மூணு தான். The Saturn has the most spectacular ring system. So there is a ring surrounding the Saturn. But you should remember that it is not just the Saturn which is having the ring. So Jupiterல கூட ring இருக்கலாம், but Saturnல தான் நல்லா தெரியும். ஏன்னா நம்ம வந்து சோலார் சிஸ்டம் வரையும் போது Saturnல மட்டும்தான் நம்ம ரிங் வரையுமோ. ஓகே, சோ அதனால Saturnக்கு மட்டும்தான் ரிங் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. So Saturn is having 7 rings. Remember this. And few missions that have visited Saturn. So Saturnக்கு மிச்ச என்னென்ன missions இருந்ததுன்னா Pioneer 11, Voyagers. Okay, friends, remember this Voyager is like a New Horizon mission. It is not exactly a mission to Saturn, but when the new Voyager வந்து பாத்தீங்கன்னா சன் நம்ம எர்த்ல இருந்து அப்படியே டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே போகும். அப்போ வந்து ப்ளூட்டோவையும் சாட்டனையும் பார்த்துச்சு. ஓகே, சாட்டனை பார்த்துருச்சு. ஸோ அவ்வளவுதான். வாயேஜர் வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து எர்த்ல இருந்து நம்ம சாட்டனுக்கு அனுப்புன மிஷன் இல்ல. ஓகே, திஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். Saturn takes up 10.7 hours to rotate on its axis once. A Saturn day, that is 29 years to orbit the sun. So நம்ம வந்து சன்னை வந்து சுத்தி வரதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆக்குவோம்? 365 days ஆக்குவோம். நம்ம எர்த் வந்து ஒரு நாள், அதாவது 24 hours to rotate. So ரொட்டேஷனுக்கு நம்ம எர்த்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? 24 hours. ரெவல்யூஷன் அரௌண்ட் தி சன்னுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? 365 days. பட் இங்க வந்து சாட்டர்னுக்கு வந்து 10.7 hours தான் ரொட்டேஷனுக்கு, 29 எர்த் இயர்ஸ், அதாவது 29 into 365 years. This is the number of days that is Saturn is taking, because Saturn almost is outside இவ்ளோ பெரிய ஆர்பிட்டை வந்து அது சுத்தணும். So this is the number of days the Saturn is taking to revolve around the sun. Saturn atmosphere is having hydrogen and helium. Remember this, friends. It is a gaseous planet. Remember this. This is a gaseous planet. Mars, Venus, Mercury, Earth. இது பாத்தீங்கன்னா terrestrial planets. அதாவது இதுல கல்லு மண்ணு தான் அதிகமா இருக்கும். ஓகே, டெரெஸ்ட்ரியல் பிளானட்ல இப்போ வந்து இந்த பிளானட் வந்து சாலிடா இருக்கும். இத சுத்தி கேசஸ் இருக்கும், அதாவது அட்மாஸ்பியர் இருக்கும். இங்க சாட்டர்ன், நெப்டியூன், யுரேனஸ், ஜூபிட்டர் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கேஷியஸ் பிளானட்.
இந்த பிளானட்டே பாத்தீங்கன்னா வெறும் கேஸஸா தான் இருக்கும். No solid at all. Only gases, little bit particles will be there. Okay. About 2 tons of Saturn's mass came from Earth. So Saturn oda 2 tons வந்து Earthல இருந்து வந்திருக்கு. Cassini spacecraft was intentionally vaporized in Saturn's atmosphere in 2017. So 2017 the Cassini mission முடிஞ்சிருச்சு. InSight, we studied all this. InSight, it is a Mars mission by NASA. This is to study the seismic waves, அதாவது earthquake waves இல்ல, அது மாதிரி Mars quake. அதை படிக்கிறதுக்காக இந்த InSight mission அனுப்பியிருக்காங்க. Mars quake, earthquake மாதிரி Mars quake, அதாவது seismic waves வந்து மார்ஸ்ல படிக்கிறதுக்காக they have sent this InSight mission. But InSight is more than a Mars mission. It is terrestrial planet explorer that will address one of the most fundamental issues of planetary and solar system science, understanding the process of rocky planets of the inner solar system. So, இதுதான் rocky planets நான் சொன்னதுதான் the terrestrial planets. எதெல்லாம் terrestrial planets? Mercury, Venus, Mars and Earth. இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு InSight யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. What is geodesy? இங்க வந்து geodesy-ன்னு ஒரு வார்த்தை இருந்தது. அதனால இந்த geodesy நான் போட்டிருக்கேன். Geodesy is the science of accurately measuring and understanding the 3 fundamental properties of the earth: geometric shape, orientation in space and gravity field. So இங்க வந்து InSights என்ன பண்ணும்னா, it will understand the geometric shape, orientation in space and gravity field of the Mars. Okay, remember that. Punch and Traces mission, again very important missions of NASA. This is to study the sun. Okay, so the 2 new missions of NASA is to study the sun and its dynamic effects on the space, and one of the selected mission will study how the sun drive particle and energy into the solar system, and the second, that is Traces mission, will study Earth's response. Friends, Punch mission will study how sun is influencing others. Okay, sunல என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பஞ்ச் மிஷன் பார்க்கும். ட்ரேசஸ் மிஷன் என்ன பார்க்கும்னா, எர்த்ல சன்னோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும். ஓகே, ரெண்டுமே அசோசியேட்டட் மிஷன் தான். பஞ்ச் இங்க நிற்கும், ட்ரேசஸ் வந்து இங்க இருக்கும். பஞ்சோட அப்ரிவேஷன் என்ன? polarimeter to unify the corona and heliosphere. Corona is the outermost layer of the thing. Heliosphere is the another layer of the sun. Okay, this will focus directly on the sun's outer atmosphere, corona, okay, corono, and how it generates a solar wind, and composed of 4 suitcase-sized satellite. The punch will image and track the solar wind. நம்ம சோலார் ஸ்டார்ம்னா என்னன்னு படிச்சிருந்தோம்ல, அது மாதிரி இந்த பஞ்ச் என்ன பண்ணும்னா, சோலார் விண்ட் எப்படி போகுது, எப்படி டிராவல் பண்ணுது, இதெல்லாம் படிக்கும். What is this traces? Traces is the tandem reconnection cusp electrodynamics reconnaissance satellites. This will investigate the traces investigation was partially selected as NASA launched rideshare mission, meaning it will be launched as a secondary payload with punch. So what this mission will do, it will understand how the sun or solar wind is influencing India. Tracer will observe the particles and fields at the Earth's northern magnetic cusp region, the region encircling Earth's pole where our planet's magnetic field line curves down the Earth. So in the Tracers mission என்ன பண்ணும்னா, friends, நம்மளோட எர்த்துக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. எல்லா ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி நம்மளோட எர்த்லயும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. இதுல இந்த ட்ரேசஸ் மிஷன் என்ன பண்ணும்னா, மேக்னெட்டிக் நார்த் போல்ல என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கும். ஓகே, NASA's another mission, Messenger. This is to study the Mercury, the smallest, densest and least explored terrestrial planet, and this was launched by Delta II rocket. So Delta II rocketல இந்த Messenger satellite launch பண்ணிருக்காங்க to understand the study Mercury's chemical composition, geology, magnetic field, etc. And the new observation by the Messenger spacecraft is that it has said that there is abundant water ice and other frozen volatile materials
in its permanent shadowed polar craters. So it is this messenger satellite is supporting the hypothesis that there is a water, ice and other frozen volatile material in Mercury. So Mercury la irukku அப்படினு சொல்றாங்க. ஏனா friends, Mercury is very near to the sun ல. So sun பக்கத்துல Mercury இருக்கிறதுனால வாட்டர் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. பட் மெர்க்குரியோட சவுத் போல்ல which is very dark, அதுல சன் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த இடத்துல வாட்டர் ஐஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சில பேர். ஓகே, அத வந்து மெசஞ்சர் சேட்டலைட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அதோட அப்சர்வேஷன்ல இது வந்து சப்போர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So instrument that is used in messengers, okay, அதெல்லாம் வந்து சொல்லிருக்காங்க. What is this gravitational lensing? One important term that you have to understand, because terms வந்து சில scientific terms வந்து நியூஸ் like current affairs ல கேக்குறாங்க. The NASA announced the plan to study how new stars are born. This will be using the natural phenomenon called gravitational lensing. Friends, remember this. ஒரு star வந்து the star will have a birth and death. Remember this, friends. நம்மளோட ஒரு ஹியூமன் மாதிரி சன்னுக்கும் இல்ல ஒரு ஸ்டாருக்கு பர்த் இருக்கு, டெத் இருக்கு. ஒரு ஸ்டார் எப்படி உருவாகும்னா நிறைய கேஸஸும் கிளவுட் ஆஃப் டஸ்ட்லயும் நல்ல அதிகமான கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட்ல எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகி ஸ்டார்ஸ் உருவாகும். இந்த ஸ்டார்ஸ்ல there are different sizes of stars that you have to know. We will study that in another classes, stars or different types in our classes la paapom. So this you have to understand, this star is forming from the gases and clouds of dust. It will be attracted and there will be high gravitational field and the star will get formed through series of steps. So the birth of stars is there, and also the death of stars after the fuel, that is hydrogen and helium or any fuel which is helping the star to live, then will diminish and this will die. இப்போ இந்த ஸ்டார் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்டார்னா இது வந்து ஒரு பிளாக் ஹோலா மாறிடும். ஓகே, நாட் ஆல் தி ஸ்டார்ஸ் வில் டர்ன் இன்டு பிளாக் ஹோல், ஒன்லி சூப்பர் மேசிவ் ஸ்டார்ஸ் வில் டர்ன் இன்டு அ பிளாக் ஹோல். பட் சன், நம்ம சன் வந்து இட் வில் நெவர் பி டர்ன் இன்டு அ பிளாக் ஹோல் பிகாஸ் சன் இஸ் நாட் பிக்கர் எனஃப் டு பிகம் அ பிளாக் ஹோல். ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் ஸோ நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் அப்படியே நம்ம சன்னு பிளாக் ஹோலா மாறி, சன்னு வந்து பிளாக் ஹோலா மாறி அப்படியே எல்லாமே நம்ம அந்த பிளாக் ஹோல்ல விழுந்துரும் அப்படின்ற சொல்றதுலாம் உண்மை இல்ல. So sun will never become a black hole. Okay, so that you have to understand, and we will not be attracted by any black holes, though there is a black hole which is at the center of the galaxy, that is our Milky Galaxy. நம்ம மில்கி கேலக்சில நடுவுல ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்கு. இந்த பிளாக் ஹோலுக்கு பேரு Sagittarius A. மேம், நம்ம கேலக்சிக்கு நடுவுல பிளாக் ஹோல் இருக்கா அப்படின்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அதுக்குள்ள விழுந்து இறந்துருமா அப்படின்னா நோ, இட் வில் நாட். So you have to understand this, but anything can happen, but still understand this. So what is this gravitational lensing? Friends, remember, whenever there is a black hole or whenever there is star is getting formed, new star is getting formed, or there is a star which is dying, or there is a black hole, any of this phenomenon can result in gravitational lensing. What is gravitational lensing then? Gravitational lensing will happen when there is distortion or disturbances in the gravity. Ipo, what I mean is, friends, there is solar system, there is certain planets here. Okay, there is another star, there can be many planets for that. There can be another star where there is many planets for that. இப்போ திடீர்னு இந்த ஸ்டார் வந்து இறக்குது இல்லைன்னா உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும்னா இதுக்கு ஒரு கிராவிட்டி உருவாகுமா? there will be new terms of gravity which is there happening there. So ஒரு கிராவிட்டி வந்து இதுக்குன்னு ஒண்ணு உருவாகும். இந்த கிராவிட்டி வந்து பிளானட் உருவாகும் போது டிஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி கிராவிட்டி டிஸ்டார்ட் ஆகும் போது இங்க வெளியில இருந்து வர லைட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கன்வர்ஜ் ஆகும்.
இல்லைன்னா டைவர்ஜ் ஆகும். Whatever happens, there will be lens like thing which is happening. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லென்ஸ்ல என்ன நடக்கும்? இப்போ நீங்க ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இது என்ன பண்ணுது? வெளியில வர லைட்டை வந்து கன்வெர்ஜ் பண்ணி அது வந்து ஒரு இமேஜை காட்டுது. ரைட்டா? இப்ப யாராச்சும் ஒரு பையன் நிக்கிறான் வெளியே, இன்னொரு பொண்ணு நிக்கிறா அப்படின்னா நீங்க ஒரு கண்ணாடி போட்டு பார்க்கும்போது அவங்க கிட்ட இருந்து வர லைட் ரேஸ் வந்து உங்க இதுல கன்வெர்ஜ் ஆகி you will see the image of that particular person. So this is what is called as lensing or lens. Similar to that, the lights which are coming away from some other place will start converging or diverging in the distorted gravitational field. So this will look like a lens. So that is called as gravitational lensing. Simple as that, friends. So using this gravitational lensing, the astronomers will look at the shape of the stars, exoplanets irka, dark matter irka அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இத வந்து gravitational lensing வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. There is something called as Asian tropopause aerosol layer. Aerosol is nothing but small droplets of water or ice or dust. Okay, so that is the aerosol. What is the characteristics of this aerosol? Aerosol will be very important for climate change or any weather system. Why? Because aerosol will be acting, it can act as a greenhouse gas, or it can act like it will bring rainfall, it will reduce the sunlight, or it will scatter the sunlight like this. It will alter the amount of temperature or amount of water or amount of rainfall that is happening in the atmosphere. So that is the important thing of aerosol. But what is this Asian tropopause aerosol? So tropopause, what is tropopause? எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர்ல டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு, நம்ம படிச்சிருப்போம், ஜியோகிராஃபில படிச்சிருப்பீங்க நம்புறேன். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தென் யூ ஹேவ் த எக்ஸோஸ்பியர். எக்ஸோஸ்பியர்ல ரெண்டு இருக்கும், தெர்மோஸ்பியர் அண்ட் மேக்னட்டோஸ்பியர். இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நம்புறேன். ஓகே, சோ அட்மாஸ்பியர்ல டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ட்ரோபோஸ்பியர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லேயர். இந்த ட்ரோபோஸ்பியருக்கும் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் tropopause. So tropopause means no activity will happen here. Okay, so that is called tropopause. Pass நிறுத்தி வைக்கிறது. So இந்த tropopauseல ஒரு டைப் ஆஃப் ஏரோசோல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது எஸ்பெஷலி இந்த ஏசியால இருக்கு, அது மான்சூன் டைம்ல தான் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it is coming during the monsoon. That is called as Asian tropopause aerosol layer. This is a recent invention. They are still studying how it is happening, why it is happening, what are the composition, இதெல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ISRO and NASA had studied this particular thing, and this atmospheric aerosol and clouds are play important role in the weather and climate. The story I have already told you. Okay, they are studying this using this calypso, that is cloud aerosol lidar and infrared pathfinder satellite observation. So they are observing it using this calypso. Okay, they are finding and studying it. And the experiment to study this particular thing is called as BUTTL, that is balloon borne measurement campaign of Asian tropopause aerosol layer. So they are measuring this tropopause aerosol layer using this BUTTL experiment and also this calypso observation. And how this aerosol is formed? They were formed during the onset of the Asian summer monsoon. It is extending from eastern Mediterranean to western China. It is about 13 kilometer to 18 kilometer altitude, that is height. And it is almost forming in June, July when the monsoon is happening, and it dissipates during the September with the breakup of the ASM associated anticyclonic mission. Okay. Friends, anticyclonic circulation என்னன்னா, friends இங்க வந்து மான்சூன் உருவாகும், இதுதான் இந்தியான்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இங்க நிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சும்மா ஒரு அசம்ஷனுக்காக சொல்றேன். நான் இங்க நிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல மழை பெய்யுது, இது சம்மர் மான்சூன் ரெயின்ஃபால்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க மான்சூன் ரெயின்ஃபால் இந்த மழை எப்படி உருவாகும்னா, இந்த லேண்ட் வந்து ஹீட் ஆகி
இந்த ஏர் வந்து மேல அப்டிராஃப்ட் ஆகி இது வந்து கண்டென்ஸ் ஆகிதான் there will be cloud formation, then there will be rainfall. So இந்த அப்டிராஃப்டிங் ஆஃப் ஏர் இருக்குல்ல, இந்த அப்டிராஃப்டிங் ஆஃப் ஏர்னால இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா சைக்ளோன் நடக்கும், மேல வந்து ஆன்டி சைக்ளோனா உருவாகும். So this is called as anti-cyclonic circulation. கீழே வந்து சைக்ளோனிக் லோவா இருந்ததுன்னா மேல வந்து ஆன்டி சைக்ளோனிக் ஹையா இருக்கும். இங்க லோ பிரஷரா இருந்தா இங்க ஹை பிரஷர் இருக்கும். ஏன்னா அப்பதான் வந்து இங்க இருந்து காத்து வந்து மேல அப்டிராஃப்ட் ஆகும். இங்க லோ பிரஷர், இங்க ஹை பிரஷர். சோ இந்த லோ பிரஷரை தான் சைக்ளோனிக் லோன்னு சொல்லுவாங்க, ஹை பிரஷரை ஆன்டி சைக்ளோனிக் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க. Next comes the graveyard orbit. These are some terms which I wanted to tell you. Graveyard orbit is the orbit in which the used satellite will be launched so that it is not affecting the new launches. So இப்போ எர்த்ல வந்து இப்ப நிறைய நம்ம சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னால நிறைய சேட்டலைட்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி கிரவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. இதோட சில சேட்டலைட்லாம் இறந்து போச்சுன்னா இன்னும் அதிகம், இல்ல உடஞ்சு போச்சுன்னா அது வந்து மிச்ச சேட்டலைட் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது. சோ அதுக்காக இப்ப ரீசெண்டா ஒரு கிரேவியார்ட் ஆர்பிட்னு ஒண்ணு வச்சுக்கலாம். அதுல வந்து சேட்டலைட் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அந்த சேட்டலைட் பழைய சேட்டலைட் வந்து அங்க அனுப்பிட்டீங்கன்னா இந்த புது சேட்டலைட் நம்ம இங்க லான்ச் பண்றதுக்கு பிரச்சனை வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பேர் தான் graveyard orbit, or it's called junk orbit or disposal orbit. So that there is no Kessler syndrome which is happening. What is Kessler syndrome? But Kessler syndrome is nothing but இப்போ எர்த்துக்கு சுத்தி நிறைய சேட்டலைட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. இப்ப திடீர்னு இது சேட்டலைட் இந்த சேட்டலைட் இடிச்சிருச்சுன்னா இதுல இருந்து நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உடஞ்சு போகல. அப்புறம் இந்த உடஞ்ச பார்ட்டிகல்ஸ் இன்னொரு சேட்டலைட்டை போய் இடிக்கும், அது நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் கொண்டு வரும். இப்படி டாமினோ எஃபெக்ட் நடக்கும். இதுக்கு பேர் தான் கெஸ்லர் சிண்ட்ரோம். So Kessler syndrome is very dangerous for the satellites. Then comes the Parker solar probe. Okay, Parker solar probeல நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் வந்து ஏற்கனவே நாசா பண்றதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். This will explore the corona region of the sun. Okay, so this is the NASA's mission. This important thing என்னன்னா, this has been named after the astrophysicist Eugene Parker. This is the first spacecraft which has been named after a living individual. இறந்தோனதான் நம்ம வந்து நிறைய மக்களோட பேரை வந்து வைப்போம். இவங்க வந்து உயிரோட இருக்கும் போது இவரோட பேரை வந்து வச்சிருக்காங்க. அதனால it is very important and it's the world's first mission to touch the sun. Okay. Then the TRAPPIST-1 planetary system. This is a planetary system which is a habitable zone நிறைய இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So this sets a new record for the greatest number of habitable zone. So friends, remember this, there is something called as Goldilocks zone. What is this Goldilocks zone? This is called as habitable zone. So if there is any star in which there is a number of planets, if you consider there is a star, there is planets. இந்த எல்லா பிளானட்லயும் வந்து உயிர் வாழ முடியாது. எந்த இடத்துல உயிர் வாழ்றதுக்கு பாசிபிள்னா there is something which is middle, where இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா ஹாட்டா இருக்கும், இங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா கோல்டா இருக்கும். இந்த மிட் லேயர்ல தான், அதாவது இந்த ஜோன்ல தான் வந்து அங்க வந்து ஹாபிடேஷன் இஸ் பாசிபிள். இட் நீட் நாட் பி ஜஸ்ட் ஹியூமன், இட் கேன் பி எனி ஏலியன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஹாபிடேட்டபிள் ஜோனை தான் வந்து கோல்டிலாக் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் எர்த் லைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்க வந்து நம்ம சன்ல சோலார் சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அது மார்ஸும் எர்த்தும் தான் ஹாபிட்டபிள் ஜோன்ல இருக்கு. அந்த மார்ஸ்ல வந்து ரீசெண்டா வாட்டர் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாட்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் எனி லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ். ஸோ ஃபார் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கோல்டிலாக் ஜோன். இப்ப TRAPPIST-1 பிளானட்டரி சிஸ்டம் ரீசெண்டா கண்டுபிடிச்சதுல there are greatest number of habitable zone இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So there can be many aliens there. Let's see. Okay, so that's with that particular note. Next, move on to the next thing. Rosetta. This is launched by the European Space Agency. This is to orbit a comet. Comet is nothing but a important celestial body, friends. இது என்ன பண்ணும்னா சன்னை வந்து சுத்தும். இது ஆல்மோஸ்ட் செலஸ்டியல் பாடி எப்படி இருக்கும்னா ஒரு
ஃபயர் பால் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஃபயர் பாலை வந்து நம்ம தூக்கி போட்டோம்னா அந்த ஃபயர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்படி இப்படி ஒரு டெய்ல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டெய்லோட அது எரியிற பால் தான் அந்த காமெட். ஸோ திஸ் இஸ் அ காமெட். ஓகே, ஸோ திஸ் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஹாஸ் லான்ச் திஸ் ரோசெட்டா டு ப்ராப் திஸ் காமெட். திஸ் காமெட் நேம் இஸ் Churyumov-Gerasimenko. Okay, and the lander to this comet is called as Philae. And the Japanese space probe in called Hayabusa 2. This is to the asteroid called Ryugu. So in the asteroid Ryugu அனுப்புற Japanese space probe பாத்தீங்கன்னா Hayabusa 2. Osiris Rex, it's a NASA's asteroid study. So Japanese asteroid படிக்கிறது பேரு Hayabusa 2. Okay, NASA அனுப்பின satellite பேரு Osiris Rex to study the asteroid. Another very important which was in news is the James Webb telescope. Friends, telescope is nothing but that you all see. நம்ம வந்து கொடைக்கானலோ ஊட்டி போனோம்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெலஸ்கோப் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து இங்க நின்னு பார்ப்போம். அதுல வந்து we can see the celestial objects like a star or sun, or sometime we will be looking at this in lunar or you can call it lunar eclipse. இந்த டைம்ல எல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். So celestial bodies நம்ம பார்க்கலாம். But this telescope is nothing but the telescope which is not placed in Earth. It will be placed in the space. Okay, so மூணு விதமா வந்து you can watch using this telescope. We can place the telescope on the Earth or on a mountain. On a mountain you will place the telescope. Like in Uttarakhand we kept the telescope in Nainital. Okay, Nainital அந்த மவுண்டெயின்ல வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி மவுண்டெயின்ல வச்சு அந்த மாதிரி டெலஸ்கோப் வச்சு பார்க்கலாம். இல்லைன்னா it can be launched using a satellite or a rocket, and then they will be watching using that telescope from some higher spaces. So அது எடுக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இங்க இருந்தே பார்க்கலாம், இல்லைன்னா அங்க போய் பார்க்கலாம். So அந்த மாதிரி James Webb telescope is one such telescope that you have seen. But நிறைய telescope newsல இருந்தது Hubble telescope, which is very old one, and this James Webb telescope is another one. நம்மள நிறைய டெலஸ்கோப் லைக் லிக்விட் மெர்க்குரி டெலஸ்கோப் வந்து ரீசெண்டா நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். அது வந்து நம்ம உத்தராகண்ட்ல இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து டெலஸ்கோப்ஸ் வந்து இட் இஸ் பிகமிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் இஸ் a collaboration between NASA, European Space Agency, and Canadian Space Agency. It's between NASA, ESA, and Canadian Space. இங்க கனடா வந்து புதுசா இருக்காங்க. So remember that James Webb telescope. James வந்து நாசாக்கும் ESAக்கும் கனடாவுக்கும் போயிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then comes the important information about this James Webb telescope. It is using 3.5 meter mirror. So mirror இருக்கு 3.5 meter. எல்லா டெலஸ்கோப்ல mirror இருக்கும். அந்த மிரரோட height and diameter வந்து பாத்துக்கோங்க 6.5 meter. This was launched on a Ariane 5 rocket from French Guyana in 2019 ல launch பண்ணிருக்காங்க. So rocket launch பண்ணி it is in the space. This Webb is a premier observatory. So it is called as a telescope. இது வந்து ஒரு observatory ல இருக்கும். So this is an observatory, and they will be serving thousands of astronomers worldwide. So they will be the astronomers will be using this telescope to understand the universe, the stars using in that, and they will be also understand how the Big Bang happened. Okay, Big Bang na என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஒரு சிங்குலாரிட்டில இருந்து ஒரு சின்ன ஆட்டம் மாதிரி இருக்கிற சைஸ்ல இருந்து உடைஞ்சு நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் நிறைய பிளானட்ஸ் எல்லாம் உருவானதுதான். அந்த தியரி பேரு தான் பிக் பேங் தியரி. வாட் இட் இஸ் சேயிங்? It is saying that our universe is expanding. From a small object, it starts expanding. It exploded, and now it is expanding. It exploded, and now it is expanding. And this, you understand, James Webb telescope, it will not orbit, it not be in the orbit around the Earth. It will be orbiting the sun. So it will be orbiting the sun. It will be 1.5 million kilometers away from the Earth at L2. நம்ம ஆதித்யா L1 மிஷனை வந்து ஆதித்யா மிஷனை வந்து எங்க லான்ச் பண்ணோம்? L1 மிஷனை லான்ச் பண்ண போறோம். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா
in the James Webb Telescope is in L2 point. Okay. And this allows satellites large sun shield to protect telescope from light and heat of sun and earth. So this L2 point will be helping the satellite from the sun's too much of light. And it has been a popular spot for several other space telescopes. இப்போ வந்து இந்த ஹெர்ஷல் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை வந்து வெப் டெலஸ்கோப்பை கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. வாட் இஸ் திஸ் ஹெர்ஷல் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்? திஸ் ஹெர்ஷல் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் வாஸ் launched by European Space Agency alone in 2009. Okay, it is using infrared telescope. And this, the wavelength differences, Webb is using 0.6 to 28 micron wavelength, while Herschel is using 60 to 500 microns. Herschel mirror, that is 3.5 meter in diameter, is smaller than Webb space. எவ்வளவு தூரம் மிரர் பெருசா இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் தான் அது வந்து அவ்வளவு தூரம் அதால வந்து இது பார்க்க முடியும். சோ மிரர் வந்து பெருசா இருக்கிறது வெப்ல தான். டெலஸ்கோப் கேப்சர்ட் அன் இமேஜ். சோ ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் வந்து என்னென்ன அப்சர்வ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா, இட் ஹஸ் அப்சர்வ்ட் அ கேலக்சி கிளஸ்டர். கேலக்சி கிளஸ்டர்னா நிறைய கேலக்சி சேர்ந்தது. சோ நிறைய கேலக்சி எல்லாம் மர்ஜ் ஆகி ஒரு கேலக்சி கிளஸ்டரா ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து இந்த டெலஸ்கோப் வந்து கேப்சர் பண்ணிருக்கு. அந்த கேலக்சி கிளஸ்டரோட பேர் வந்து இட் இஸ் MACS0647. So this is the galaxy cluster formed by merger of too many galaxies, and this is as well as a distant galaxy was also observed, namely MACS0647JD. Friends, you need not remember all these names, but still understand that MAC denotes a galaxy, and it was observed by James Webb Telescope. And scientists believe that it is formed by the galaxy merger, and the distance galaxy was studied because of the gravitational lensing. I already told you, gravitational lensing will be found when the stars are formed or any phenomenon which will distort the gravity. So gravity distort நடக்கும்போது இது எதுக்காக நடக்குதுன்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு distant galaxy நால நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Okay, so these are the different observations that have been done by this James Webb Telescope. This is not very important, but just understand these names: SMACS, WASP, Southern Ring Nebula, and Stephan's Quintet. Okay, this is another galaxy. It's a compact group of galaxies. This is a ring nebula. Nebula, friends, remember I told you something. Read now. Star will be formed by the gas and cloud of dust. So இதுக்கு பேர் என்னன்னா nebula. So ஸ்டார் ஃபார்மேஷனுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும்னா நெபுலா இருக்கும். சோ அதுதான் இந்த சதர்ன் ரிங் நெபுலா. பட் அதே மாதிரி பிளானட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் பிளானட்டரி நெபுலா இருக்கும். ஓகே, அதுவும் கேஸ் அண்ட் கிளவுட் ஆஃப் டஸ்ட். சோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் செலஸ்டியல் பாடி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெபுலா கிரியேட் ஆகும். அந்த நெபுலாவோட கான்ட்ராக்ஷன் ஆர் அது அட்ராக்ட் ஆறதுனால ஒரு பிளானட்டோ இல்ல ஒரு ஸ்டாரோ உருவாகும். அதுக்கு பேரு தான் நெபுலா. ஓகே, this is what you have to understand. NASA, this James Webb Telescope is largest and most powerful space telescope of NASA. And recently, another mirror was added to this James Webb Telescope. It is a small circular mirror. And there is a comparison between the Hubble telescope and the NASA telescope. Sorry, both are NASA's telescope, but Hubble and Webb has been compared here. Here, see, Hubble is little less in diameter of the mirror compared to Webb, and also it is very short distance from Earth. But Earth is but Webb is around 1.5 million kilometers from Earth, and Webb is studying using infrared, but Hubble is studying using visible, ultraviolet, and infrared rays. ஓகே, ஸோ எல்லா ரேஸையும் ஸ்டடி பண்ணது ஹபிள், பட் வெப் வந்து இம்பார்ட்டண்டா இன்ஃப்ராரெட் ரேஸை வச்சு மட்டும் படிக்குது. Friends, remember why I'm talking about infrared rays, microwave rays. இப்படிலாம் நம்ம படிக்கும் போது உங்களுக்கு டவுட் வரலாம். ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமெம்பர் தட் ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டும் ஒரு டைப் ஆஃப் ரேஸையோ இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் ரேஸையோ படிக்கும். ஏன் அந்த ரேஸை படிக்குதுன்னா, இப்போ நான் எக்ஸ்ரேஸ்ல வந்து ஒரு விஷயத்த படிக்கிறேன், இல்லைன்னா ஐஆர் ரேஸை நான் வந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த சேட்டலைட் வில் பி அப்சர்விங் யூசிங் திஸ் ரேஸ். ஓகே, ஆர் அப்சர்வ்ஸ் திஸ் ரேஸ். இப்போ ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டும் ஆர் எனி பிளானட்
or any satellite or sun, okay, will be emitting number of rays. It will emit IR rays, UV rays, visible rays, X-rays, whatever rays. But this satellite will be observing infrared rays of the sun, infrared rays of the planet, infrared rays of the moon. So like this, it will be observing. So it is working on the infrared rays. What is this satellite doing? It is studying the infrared rays of the different objects. Or it is studying the X-ray. It will be studying the X-rays of different objects. X-rays is important while we are studying black holes. So all these are very important. So சில ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அது என்ன மாதிரி ரேஸை வந்து எமிட் பண்ணுதோ அதை அப்சர்வ் பண்ணா நம்மளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட பத்தி தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Now next comes the Kepler Space Telescope. Kepler is NASA space telescope. Okay, it is focusing on finding the planet that might resemble the Earth. So, Earth மாதிரி இருக்கிற பிளானட்டை வந்து படிக்கிறது தான் இந்த கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்போட வேலை. And it is studying outside solar system. So, outside our solar system, என்னென்ன பிளானட்ல இந்தியா எர்த் மாதிரி இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து படிக்கிறது தான் நாசாஸ் கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப். And it's 9 years life over ஆயிடுச்சு. So, Kepler Space Telescope has ended. It used to transit photometric detection to study the exoplanets. Recently, NASA has retired its Kepler Space Telescope as it ran out of fuel. So this was in news. Hubble telescope is a very older one. Okay, it was the first space-based optical telescope. It has confirmed an expanding universe. So Hubble telescope is the one which studied the Big Bang theory and say that the universe is expanding. Okay. Thank you, friends. Hope this session is useful for you. And if you have any feedbacks, comments, suggestions, do write in the comments. And if you have any areas which I wanted to cover, please let me know in the comment box. And like, share, subscribe, and share with your friends to make use of this particular session and make it happen in your prelims.